Всем привет! Digital с вами. Меня зовут Лили. Я собрала осколки за кадром. Давайте сходим, посмотрим, что же там за тайна зимы такая. И мне вот интересно, а на болоте тоже будут какие-то свои отдельные осколки, что ли? Там какая-нибудь болотная дверь? Пока я собирала здесь осколки, знаете, меня так хорошенько напиздовали со всех сторон. Прям мое уважение, конечно, этому биому. Какие тут все жесткие. Очень хорошо они мне тут нахерачили. Тут ходит великан. И это прям жестко. Сейчас на меня нападут, да? Да? Ну, по-любому. Что, не нападет на меня никто, что ли? Да ну. Я не верю. Вы что-то скрываете. То есть так можно было, да? Чтобы на меня никто не напал, я просто открыла дверь, и она открылась. Восхитительно. Восхитительно. Никаких подводных камней. Просто дверь открывается. Я аплодирую. Посмотрим, там какое-то дополнительное задание, судя по всему. Кто там что хочет попросить? Угу. Какая-то изба. Здравствуйте. Who are you, and why are you out here? If I tell you, will you leave me be? There's a first time for everything. I am Sigrid Gulsdotten, Augur's apprentice. I exiled myself from Stonebear Hold. You exiled yourself? Aye, I did. And my tongue will say no more on that. Интересно, ладно. Ушла сама из оплота. Ну, в целом, ее можно понять, конечно. Если все надоели... Может себе позволить уйти. Что за восклицательный знак? Это Хардинг? Grandin was a good friend of Jace Turbat, one of the researchers. He was killed by Hakkonites. I'm starting to worry that Grandin's gone and done something stupid. He was supposed to send word back when he reached his station, but nothing. Keep an eye out for him, please. For me. I helped our soldiers defend against a Hakkonite raid. That's a relief. We've lost enough men to them. I should go. Be careful out there. Здесь в этой DLC, кстати, решили, видите, немножко как будто расширить роль Хардинг, потому что, видимо, она всем очень понравилась в оригинальной игре, да? И кто-то даже захотел с ней роман, и где-то появились даже романсабельные ответы, но Хардинг в Инквизиции все равно вы не заромансите. Только в Вейлгарде. Inquisitor, Baron Ava Pierre Damotizan. I've come to consult with your soldiers on matters pertaining to natural threat. The beasts of these woods are fierce, and I fear they've already claimed the life of my dear devoted scribe. What are you doing out here? Once I was content to remain in the safety of my estate. Then,
With the passing of my uncle, I was obliged to join an expedition to the stranger parts of Thedas. How little of our natural world is understood. What terrors creep across the soil while we lie ignorant and ill-prepared. If you knew what I do of the common fennec, you would not sleep. From that day onward, I have studied the wilds and the beasts therein. Are my soldiers running into problems? They face delays establishing camps due to pests of various nature. I offered to consider the matter. There is an herb mixture. Correctly placed, it could ward beasts away from their supplies. I would not presume to further involve myself in your organization's military affairs. Perhaps I might entrust these to you. I should go. Inquisitor. Мы встретились, как было запланировано. Мои дорожайшие коллеги так и не осознали возможности, хотя я изложил аргументы вполне ясно. Любой ученый знает, как досадны бывают такие встречи, и, признаюсь, доклад свой я делал в некотором раздражении. Вскоре после этого мы расстались. Позднее, придя в более доброжелательное расположение духа, я понял, что не могу их винить. Разве не был бы я похож на них, когда бы судьба и чувство долга не привели меня по жизни столь причудливой тропой? Разве душа моя порой в темнейшие ночные часы не тосковала по невежеству, извечному щиту для чувств? Ну, хотя размышления эти побудили меня отнестись мягче к коллегам, к цели они меня не приблизили ни на шаг. Таким образом, лишь счастливый случай приковал мое внимание к грядущей экспедиции в морозную котловину. Туда на поиски тайн исторического характера отправлялась Инквизиция, крупная и уважаемая организация. Я предложил свои услуги в качестве консультанта, ибо, вне сомнения, животные этих диких земель, как будто слова тут не хватает, заставляет быть настороже и готов выполнять свои обязанности согласно договоренности. Однако мы оговорили время на мои исследования. Пока Кенрик разбирается с прошлым, я обращу свой взор на тайны настоящего. Клочок страницы из старой книги. Последние слова. Убогая ухмылка. Он был. Что за участь выпала на долю брата? Эта тайна умерла вместе с ним. Несмотря на все усилия, оживить его не удалось. Родственники не нашлись. Котловина? Угу. Давайте ловушки расставим. Ooh, scary herbs. And it's working. Well, great. Не підходити. Нельзя підходити. Нет, 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 мистер Фиш. No, мистер Фиш. Мы не будем! А! Might be something here. Better take a closer look. Приказы для Грандина. Короткая записка с небрежно начерченным планом местности и отмеченными ключевыми точками. Грандин, подробности ниже. Нужно держаться патрулей, так у нас будет преимущество. Я понимаю, откуда ты только что. Мы написали семье Джейса. Обещаю, кто бы это ни сделал, он от расплаты не уйдет. Хардинг. Orders for Grandin. Undead Hakkonites. Hope he hasn't run into more trouble. Inquisitor, are those herb wards? Herb wards. Those could assist the soldiers. I take it you've met Baron de Mortizan? And you are? Done it, your worship.
the Master's scribe. Der Mortisan said you were dead. I'm merely late, sir. I was not to return until I'd gathered evidence on the Nok's Morta. How did you get involved in all this? I've been the Master's scribe these past 10 years. The Baron has made a study of a number of creatures. I'm assured my assistance is invaluable. You're gathering evidence on a... The Nok's Morta. I was to set out apparatus for gathering information on the beast. Retrieving it proved difficult. Gurguts. If you're out here anyway, your worship, I can inform you that the Baron's pockets are deep. He would no doubt appreciate any efforts made on his behalf. What is the Nok's Morta exactly? A skulking beast the Master believes lies somewhere in the basin. That's not very specific. I'm afraid specificity eludes us, sir. Officially, the beast remains undiscovered and unwitnessed. I should be going. Very good, sir. These were Hakkonites. And that's an Inquisition dagger. Harding said that scout might try something stupid. Послание, нацарапанное дрожащим почерком. За пролитую кровь будет спрошено. Челюсти Гаккона ответят. Это что? Почему оно зависло? Метка, видите, загорелась, потому что разрыв там внизу. Закрывать его я, конечно, не буду. Ну что, он магию крови использовал, этот долбок? Что-то, судя по всему, да. Ну это что, блядь, за семейство идет, топчется? Иди нахуй отсюда. Вон туда куда-нибудь, вон туда. Вот, да. Вот по тропинке вверх, и там дальше направо и нахуй. Давай. Ты тоже уходи. Уходи. Быстрей. Вверх, вот сюда, иди. Давай. У тебя же есть лапы. Maker. More dead Hakkon warriors. Давай. Тык. Ухожу. Да иди ты нахуй! Господи, блядь, как же бесит эта ебала. А хули у вас прицел не сбит, я вот не понимаю. Они заебали. Ой, твари мерзопакостные, блядь. The Inquisition soldier. Grandin. Inquisitor, I've abandoned my post, haven't I? I had cause, just missing the permission part. Harding told us about your friend Jace. He was studying at the university. Those Hakkon bastards. Jace wasn't a soldier, he wasn't even armed. After this, he was going to show me Val Royeaux. I've never been. I thought we might
I can't let this happen. You've been fighting your way through the jaws of Hakkon alone. I wasn't a soldier either, not before this. I lived in the circle. Never had the skill for combat spells, so I picked up a sword. I wanted to fight for the Inquisition. The jaws of Hakkon almost ended that, too. I was bleeding out when it saw me. It knows what I know. They will not kill more people. Not like Jace. I will protect them, Inquisitor. This is bad. It doesn't have to be this way. Release Grandin's spirit. Release? The spirit remains because I want it to. I will protect our people. I want to fight, Inquisitor. You're not walking out of here, demon. If you stop me, then I cannot stop them. I won't allow it. Да. Как неожиданно, да? Да, жаль, конечно, этого добряка, но одержимые нам не нужны. Мы уже знаем, что с Андреем стало, когда он там со своим этим справедливым дебилом ходил. Нафиг нам это. You must have made a great impression on the Avar. Some of them paid us a friendly visit. A couple even helped repair our fortifications. And one woman brought us a barrel of fermented fish. Kenrick ate some. To be polite, he said. Well, he was a very polite shade of green. I've news about Scout Grandin. Maker. Don't tell me. He's dead, isn't he? Yes, he is dead. Another one gone. Just like that. Never get used to it, do you? Maker. I'll miss him. Boy was great company. Terrible jokes, but that was a part of his charm. You know? I should go. Safe travels. Блять, зачем я сюда бегу? Крыша уже все. Въехала, блядь. На аппарате болтается пожеванная табличка. Под слюнями расплылись остатки текста. Я попытка записана для будущих поколений по указанию. Жет быть потеряна в процессе. Просьба передать в распоряжение. This, whatever it is, it must be what Dalmortizan wanted. Buttercup, the kitchen's missing all their lard. Was that you? Yeah. You know, I don't even want to ask what you did with it. I just want to say, nice work.
Dunwich yet lives while I was so certain of his passing. The Maker smiles on this endeavor. Your scribe, Dunwich, mentioned something called the Nok's Morta. Ah, yes. I have yet to lay eyes upon it. Pray do not request details so soon. Not when concrete evidence lies yet unturned. I've evidence of your Nok's Morta, I think. Yes. To observe the mark of the teeth. Let me see. Gurgut and Gurgut. But this, a beast unclassified and interested in the bait presented. What lies before us is an opportunity to greet the unknowable. Yet I confess fear, knowing I lack the skill to confront it. Surely Andraste's herald does not share my limitation. If you would take the bait and confirm its existence, I would be in the Inquisition's debt. What can you tell me about Nok's Morta? Mere scraps of knowledge gleaned from bloodstained papers. They speak of a creature enamored of shadow lurking in the darkest places. Silence pays it favor, concealing its awed bulk until a stretched mouth takes its prey. Of course, some of my colleagues deem the beast a mere fancy. I should go. Inquisitor. Seems colder than it should. Hold a moment. You're Varric Tethras. You've got to be kidding me. I've read all your books, and I have all the printings of Hardin Hightown. Even the banned version. I've read it thrice. Nice to know the Rock Falls, Everyone Dies ending found its audience. Farewell. Another time. Это вы? Wares you like? Варик Тетрас? Another time. Be welcome. I met a mage in the woods who said she used to be an augur's apprentice. Zigrid Goldsdotten. She left the hold when I told her she must release her teacher. Aren't you her teacher? She might have heeded me if I were. Or perhaps not. It's time the spirit in her was free. She's possessed. An abomination. Every mage in the hold is made one with the gods until they're strong enough. I thought Sigrid strong enough. Exile was her own notion. Why did Sigrid go into exile? Sigrid built an altar by the shore for her rite of thanksgiving. A ritual to part her from her teacher. Sigrid claims her offering was spurned by the gods. The spirit remains with her when she's taken to exile. I should be off. Farewell. What did I tell you? Lowlanders from the north. Why do they dress like that? Greetings, stranger. This is the place the augur said that mage Sigrid tried to release her spirit. It looks like the tools for her ritual are still here. A vial of lyrium. It's still full. If this mage was performing a spirit banishment, why didn't she use it? A skinned bird and a bundle of incense. You. What?
question. Scorch marks left by magic. The grass is trampled down here. A fight? No, I see tracks. An animal slept here for the night. Probably not important then. You returned. The Augur told me why you're here. That Chatterjay! What business is it of his to tell that to a lowlander? About the ritual you were performing, Zigrid. I had to burn a proper offering, then let my guiding spirit free. I made the offering, the gods did not accept. I found a bird and incense by the altar. They weren't burnt at all. I brought more than I needed. When I fled, I left everything. You would have needed to take the lyrium at the start of the ritual, not the end. And so? The vial I found was full. Do you accuse me, stranger? Perhaps it would be easier to confess what happened to a stranger than to your people. So even a stranger senses my shame. I made no offering. I prepared. I began the spell to release the spirit here with me. And? I could not do it. I have no close companions in the hold, no kin. I cannot lose my only friend. You're friends with this spirit. It has taught me with patience and kindness since I was a child. Frightened of the fire I could suddenly call down. The gods change, the gods can die, and yet I do not want to lose the one who loves me. So how does your teacher feel about this? Does he want to stay? He would, if I asked. The gods that teach the spirit touched are kind. I think the Augur knew. All this time he knew I never cast the ritual. It is not right to stay in pity. I will confess to him. It's for the best. Maybe the Augur will help you release your spirit friend. I do not need his help. I would ask for his advice. Farewell, Lowlander. Почему я ее не позвала стать агентом? Give me cakes because Josie, oh so prim, was sending them to allies. Why cakes when you can give them a two-fingered salute and a box full of dog shit? You know I hate the aristocracy as much as you do. I hate that they sit in palaces sipping wine while people starve outside their gates. I hate that good soldiers die in senseless wars over who gets the fancy chair. Still, it's better to have the nobility on your side than not. They're dogs, all of them. And even the primped and powdered ones have teeth. Box of dog shit. Oh, that's a good one. Мне одержимый агент не нужен. Пусть идет и убирает этого своего друга из себя.
Mortizan said to place the bait here. We need to find a good spot. How long before this Nok's Morta takes interest? So now we... What was that? Mate. Is that? It's a... Fisher! Большой. Pray, do not keep me in suspense. Your haunted stare speaks plainly of an encounter with the Nok's Morta. Is the Nok's Morta a bog fisher, by any chance? A large, aggressive bog fisher? Bogfisher. That quaint nomenclature inadequately describes its lesser kin. And here is whom they must serve. Why didn't you... I told them to have proof of its existence. Minds shall be enlightened. So when enlightenment comes at the cost of such fearful truths, I must wonder at its tone. Permit my humble gratitude to reflect the risk taken, your worship. Where's Dunwich? I must draft a letter to the university. I should go. Inquisitor. Где он? Он примагнитился. Пшик просто. Полевые заметки. Дополнительные полевые заметки касательно исследования Нокс Морта в морозной котловине, надиктованные Аваром Пьером де Амортизаном. Возвращение аппарата принесло больше открытий, чем я мог надеяться. После добавления розмарина приманка привлекла существо неведомого происхождения с неизвестными признаками, если не считать имеющихся следов зубов. Что случится, если Нокс Морта покажется? Как давно мысли о чудище не дают мне спокойно спать? Что придет, если они умрут? Мир? Покой? Или же новое знание откроет новые глубины, которые мне придется исследовать? Runa should be here. Where did she get to? Are you looking for someone? My cousin Runa. She's off north climbing the hills instead of helping with the cats again. Farewell. Good day to you.
There's a lot of loose stone here, and an Avar axe. Looks like the start of a trail. The woman at the beach said her cousin Runa went climbing. Maybe this is where she began. There, another trail marker. У нее сколько там с собой топоров-то было? I think our mountain climber was here. She isn't very good at it. No mountain. Let's hope she's not planning to trek out to the Frostbacks. Another marker, here. Over there. Just in time! Join the fray! The fight's a worthy one! Well fought. I'd heard lowlanders were about. You'd be the Inquisitor, from the hand. Your cousin was looking for you. Oh? Oh! The fishing! I was to help Lena with the fishing. I must make an offering to the gods first. Shall I give your names in the prayer? What's an offering prayer? I've climbed this hill 1,000 times. Today, it was if a wind from the spirits lifted me. I was going to thank the gods with a brace of nugs. That beast must have scented the meat. You offer meat to spirits? The Lady of the Skies sends her birds, and Korth Mountain Father sends his wolves and bears. They wouldn't normally hear the prayer of a lowlander, but since you helped in the fight, I'll speak for you. I'd be honored to be mentioned in your offering. The spirits will remember. Generally helps to respect local traditions now and then. Yeah. No thanks. The lady keeps the skies, where blows the morning wind. Korth grants mountain shelter, Hakkon blooded hide and bone. Take this gift from Runa Learsdotten, and the Inquisitor from the lands below.
I just felt something. A blessing? That's a good sign. You bring fine luck, Herald. It's gone, right? Good. Gone. We've been favored. The gods don't always appear. I'll tell Lena this tale. Perhaps a good story will put a smile on her face. Did I thank you for bringing the broth? Yes, but I don't mind hearing it twice. Yeah? Thane's Sunhair gave me guest welcome at Stonebear Hold. Aye, she sent word. As a guest, then, may I please borrow your boat? We would be poor hosts to refuse. The boat is yours. I hope you come back alive. For a moment, I almost felt like I was walking down a street back in Markham. Strange. Fanan, I'm dreaming. Письмо, найденное из кучи трупов. Варвары боятся плавать на этот остров, понимаю причину. Столько там духов, но при этом остров абсолютно безопасен. Я сам там был целых полчаса, и духи меня не потревожили. Укради у варов лодку и разбей лагерь. На этом пути можно не платить налогов, а выслеживать нас посреди аваров и духов никто в здравом уме не станет. Знаю, как ты относишься к демонам. Просто поверь, там совершенно безопасно, даже мирно. Останется просто расслабиться и ждать, когда богатство само на тебя свалится. Там совершенно безопасно. Ага, что-то... Ugh, shivers right up in there. Not living and not right. We're not going to leave that rift here, right? Talana slept. I slept. To find him in dreaming. But the blood. She's gone. Talana wanted to reach Ameridan again. One more time. But she couldn't. I couldn't. I died. I tried to stay, but only pieces came through. You opened the sky for the rest of me. You or she wanted to reach Ameridan again. We're also trying to find him. Ameridan. Yes. Inquisitor. Beloved. She came with Ameridan to hunt the dragon. The dragon? Huge. Power like none had seen. It came from the mountains with the Avar. Towns fell. All dead. One last favor for Emperor Draken. Slay the Avar dragon. Save Orlais. Can you tell me what happened to Inquisitor Ameridan? They fought at the shore. Spirits and magic. Cold. So cold. How I found her. How she found us. They rested here. Then up the river. Metal spires. A way to stop the dragon.
Then Talana returned here, alone, to wait for him. Forever waiting, dreaming, then dead. We'll find American. You don't have to wait here anymore. Thank you. It was hard. She went a long time ago. I stayed because she asked. Her things are there. She wanted them found. Древние документы, хранимые в футляре для свитков. Любому, кто прочтет это послание, да будет известно, что обладатель всего Инквизитор Америдан, командир Искателей Истины, направляется в морозную котловину по официальному приказу его священного величества Кардилуса Драккона и императора Орлея по делу необычайной важности, от коего зависит безопасность и благополучие всей Святой Империи, и что ему и его спутникам должны быть оказаны любая услуга, всевозможное гостеприимство и всяческая помощь в их странствиях на благо спасения орлесианцев от опасностей магических и земных. Hey, you all right? Многие исследователи находят в древних руинах дома, мебель и даже инструменты, которым по виду от силы несколько лет. Как круги не сделали возможным более глубокое изучение духов и тени, ученые часто полагали, что эти находки просто вкрапления современных артефактов. Это породило множество недоразумений и ложных теорий относительно миграции тех или иных этносов в древнем Твинтере и ранее. Наши братья и сестры в кругах магов дали нам более правдоподобный ответ. В тех местах, где завеса тонка, духи, захваченные тем или иным событием, могут попытаться сохранить ощущение места, сохраняя своими несовершенными способами часть самого места. Хижина легендарного отступника может выглядеть так, будто ее бросили 10-20 лет назад. Пыль, обваливающиеся стены, тогда как на самом деле она стоит с прошлого века или дольше. Духи, тянущиеся через край завесы, отпугивают вредителей, способных подточить стропила и растения, что иначе опутали бы камни и проросли сквозь пол. Комитет настоятельно рекомендует включать во все санкционированные университетами исторические экспедиции мага для консультаций по подобным вопросам. Лишь так мы сможем избежать досадных ошибок наших предшественников и добыть для Орлея истинные знания, как он того заслуживает. О, у меня новая способность появилась. Как хорошо. This is кайф, просто кайф. Эти тут откуда, блядь? Явились, не запылились. Я не хочу с ними драться, нахуй. Чё это за прикол вообще? Движок, блядь. Ну, ёбаный. Kill the Inquisitor! Death to her hold for Hakkon's glory! There! It's the Lowlanders! Kill the Inquisitor! Death to her hold for Hakkon's glory!
curio. May I help you, Inquisitor? A spirit on the island held the memories and possessions of Ameridan's lover, a woman named Talana. It told us that Ameridan was here on orders from Emperor Draken himself, and where he went next. Andraste's dimples. I may have received tenure from that sentence alone. Ameridan had a lover. Talana, you said. The Inquisitor's Lady Mage. There was such debate over whether she existed. And there were orders? This was a request from Draken? This changes everything. When I helped the Avar at Stonebear Hold, we learned that the jaws of Hakkon once bound their god's soul to a beast. According to the spirits, the dragon Ameridan faced was powerful and accompanied by hostile Avar. You believe they could be one and the same? That would mean... Of course! Of course! Brilliant! 800 years ago, the Second Blight threatened a weak Orlais. A perfect time for the Avar to attack. This Avar god dragon could have endangered the Olesian Empire had Ameridan not stopped it. That explains why he would accept such a dangerous mission. And likely how he died. Let's make sure Hakkon stays dead. The spirit said to follow the river to the north, and something about spires or spikes. Up the river, the scouts have had trouble with Hakkonites up there. I'll continue my research, but for now, your guess is as good as mine. So, river, metal, just like the friendly spirit said. Great. Разикаэль в предел тумана опустился на землю в мгновение ока, укрыв мир плотной пеленой и превратив камни под ногами в вероломный скользкий ковер. Я понимал, что надо найти убежище, пока не угас, и этот зыбкий свет. Двигаясь за широкой цветастой спиной Рагнара, мы набрели на древний Твинтерский храм как раз к наступлению темноты. Рагнар наказал нам расположить шалаши под входным мостом и не забредать вглубь руин. Его голос скатывался на тревожный шепот, и я сразу понял, что он боится. Стараясь не волновать остальных участников экспедиции, я отозвал Рагнара в сторону и расспросил. Я рассказал, некоторые авары полагают, что храм населен древними мстительными духами. Твинтер пришел сюда несколько веков назад, выстроил величественные храмы, а потом вдруг забросил их разом и без предупреждения. Рагнар был уверен, что они сотворили здесь нечто ужасное, но что сказать не мог. Какова бы ни была причина, храм ему показался крайне неприятным местом, и он согласился остановиться здесь лишь из отчаяния. Спал я ночью беспокойно, урывками. Один раз проснувшись, увидел за второй дверью пульсирующий янтарный свет. Когда я моргнул, свет исчез. Поутру туман рассеялся, и я даже не мог понять, был тот свет на самом деле или мне приснилось. Блять, и здесь эти хуеплеты стоят.
This is brilliant. This must be what the spirit meant. Excellent find. From what I can see, this is an ancillary station. Likely a scouting post for the larger structure to the east. What can it tell us about where Inquisitor Ameridan went? Окей, в следующий раз тогда изучим местность, доделаем, я надеюсь, уже все мелкие дела, чтобы впечатлить аваров, наконец, каким-то непонятным образом. Нам надо еще у них там очки впечатления собрать. I'm starting to think that if we went to the moon or the bottom of the sea, we'd find Tevinter runes there. Это точно. I got Professor Kenrick here safely. The rest is up to you. Lady Harding was quite nimble in the wilderness. I'll be watching to make sure the Hakkonites don't come back. Ага, да. Я надеюсь, мы уже отсюда уйдем. Мне что-то эта морозная котловина уже надоела. Спасибо, ребята, кто остается с нами. Присоединяйтесь, подписывайтесь. Не только Dragon Age'ем единым будем мы довольны. Я обещаю, когда-нибудь мы пройдем наконец все и будем играть в другие игры. Всем спасибо, всем пока.